Honorable Segirinja Muhammad, Honorable Alan Sewanyana Machindi West bafunye temporary freedom onako olwajjo. What does this mean for democracy, rule of law mu ggwanga erya Uganda after 17 months nga bali mu kaduukulu despite the several attempts ez'okuba releasing ku bail which have all been hitting a dead end? So what implications, what does it mean? Those are some of the questions I'll be asking later on olunaku olwaleero. But also twalabye office of the national chairman ey'ekyambogo ekulemberwa Hajjet Owizeye Hadija Namyalo nga batandika kye bayise nationwide mobilization era batandise team ez'aba coordinators mu buli kitundu kya ggwanga okubeera nga bayambako okupushinga campaign eri eya Jajja Tova ku main. Isn't this a contradiction of a sort? Because we've seen some members of NRM this is not time for politicking. It's actually time for manifesto implementation. But again, what we are witnessing as enteekateeka ez'okwongera okubunyisa enjiri eya Jajja Tova ku main amidst calls ezaabo abagambibwa nti ba MK Army nabo okutalaga eggwanga. We are doing this just only I think about 2 years nga twakava mu kalulu ka bonna. What implications, what does that mean for the country? And also kitegeeza ki kino? Should we say team Jajja Tova ku main is being reactionary ku kutambula kwa MK Army across the country? Byonna ngenda kubeera nga mbimanya enkya y'olunaku olwaleero. Engineer Joseph Sewava bw'anaaba twegasseko kuva mu office of the presidency kw'ossa ne muganda wange Dr. Emmanuel Dean Kisembo. Dr. Sebo tusanze okulaba nate enkya y'olunaku olwaleero. Buuza ku bantu Sebo. Ya njagala okubuuza mwenna mulembe Museveni, mulembe Muteri okwekuumira kweno TV yaffe Baba TV mwenna gye muli mbatumidde abaviiriddwako abaagala bammwe mugume mulina okuguma kubanga it is part of life. Mwebalire ddala. Gy'obulidde? Gyendi. Kibiina kyammwe kya NRM wali oyagala kumyuka mwami Museveni oba kumyuka ssentebe wa NRM mu Western Uganda. Have you since backed off those aspirations? No, okwegamba ebintu bya politics era ne Bible egamba kubanga bwe yali Mukama nga abaana ba Isirayiri nga bawensi yabagamba buli wonaalinnya wonna nkoze ntya nkuwaddewo. Kakati nga kitegeeza already nalinnyayo ebuyaga East, nalinnyayo vice chairperson Western, nalinnyayo Muyala. Kwegamba dream yange it is still on. Kubanga I'm not very silent. Nina ebintu byenkola ate ndowooza abakulu oba national chairperson w'ekibiina kino President Museveni akimanyi bulungi kubanga waliwo messages ez'embeera nga nsindika every week ezikwatagana n'ekibiina kyaffe kya NRM okulaba achievements ezituyiseemu. Recently nakava okusindika messages za tarehe 6 NRM liberation ennaku 26 January. Naye wiiki eno ejja very soon about health. Nolwekyo I'm very in touch with the NRM. But you're one of those, NRM members abavuddeyo ennyo okulaga nti bingi tebitambula bulungi mu kibiina kyo mwoli ekya NRM. We saw petitioninga ku kulonda okwa Yala. We've seen so many instances w'oviiriddeyo nga kino na kino tekiri fine mu kibiina kyo ekya NRM. Ekyo kituufu kubanga NRM aba mafias they took over. Aba mafias bagitakinga over. That's a very serious allegation. Bagitakinga over for those
abatunulira embuto zaabwe nga tebatunulira ekibiina kya NRM ng'ekibiina, nga tebatunulidde kwegamba amaanyi g'abantu. Omuntu yesanga noveeri n'akubbako flag. Kati nga bino ebiri eserere. Kusinga a second national vice chairperson tabiyingiddeemu ebyeserere. Era flag babadde bagibbye. Nga bagijje ku Philipu nga bagala giwa omutabani w'omugenzi. Naye ate amateeka gagamba gati omuntu bw'abeera ne flag nti at least abeera nayo for 4 years. Kakati olwo omuntu NRM eina flag bearer waayo. Naye ate gwe noveeri nti kati twagala kuleeta ki? Twagala kuleeta mutabani w'omugenzi. Eserere kati kino ate Haji Kigonge kye yakoze kyansanyusizza nnyo. Kubanga bamaze okutegeera nti ekibiina mulimu abatakyagaliza, mulimu ba enemies abatakyagaliza. Kati Kigongo bwe yagenzeeyo embeera nebeera nga kati ekoze etya eteredde, era flaga ne bagidizaani ne bagiddiza oyo Philip. So n'olwekyo mu kibiina kino tulinamu ba enemies bangi ate nga bo ba squaringa. How are they going to get money? They are after money. So NRM was taken over by mafias. Yes. These mafias are after money. They are after money. But you have existing and working structures within the party. Yeah, this headed by General Yoweri Museveni as the national chairman of the party. You have the vice chairpersons, Kulebo Zezenjaulo, national, regional. I mean, this cannot be happening when you have all these structures. No, Chino, I have given you a very, very eviable example. Ekyeserere. Nti bali nga banegotiatinga nti tuleeta mutabani wani w'omugenzi Okabe. We tulina okuwa flag. Naye omuntu bw'otunulira ekibiina ekiriwo, let's say that it is not a formation. Temulimu dictatorship. Emyaka ena tenabakola ki kuggwako. Tulina already flag bearer. Kati ate lwaki oba osumaggolinga ono? Wadde oli bwabeera nti NRM leaning. Kubanga kitaawe yali independent. Nga kitegeeza NRM eina official flag bearer. Kati ate gwe n'ogamba flag tugikuggyako tugenda giwaani ono mutabani wani w'omugenzi. Tolabaawo nti mulimu abamafia. Kubanga balina baba baagala wenfuniramu. Kubanga olwedde ono Philipo amanyi ekiri mugundi mu you belong to the NRM. In fact, nakulabanga wesimbye ku Dr. Chris Baryomunsi obanga wesimbyewo naye Matayo Kyaligonza. Yes, Matayo Kyaligonza ekifo Dr. Chris Baryomunsi kye yatwala ekyokumyuka national chairperson wa NRM mu Western Uganda. Are these some of the issues you wanted to rectify? Yes. Kubanga nabagamba. But you cannot say your party was taken over by mafias. It was. Kubanga kati kyenjagala okubuuza. Bwebeera nti abamafias tebatwala kino ekibiina, lwaki kati office ya national chairperson evaayo ne commissioning aba coordinators? Kyetubadde tubagamba leka tubeere ku grassroot. Tetulina okujjanga bwabeerayo zi by elections NRM n'eryoka n'erabika n'olaba prime minister n'olaba bagunda ba vice chairpersons. Let us remain vibrant. Structures zaffe za NRM zisobole okukola. Let us empower them in terms of supervision and government programs. So do you have issues with the coordinators of our office of the national chairman? No. Kati awomba ndaba gye tulaga. But tebalina we bali mu structures z'ekibiina. No. You have the secretariat. Yes. Okay. Which is literally supposed to be doing this work. Yeah, secretariat. So where is ONC structures z'ekibiina? No, kakati olaba waliwo office of the national chairperson. Ne wabeerawo secretariat. Okitegedde. Kati they have to work hand in hand.
Kati office ya national. Are they working hand in hand? They have to do because they belong to the same yes, party. But are they doing it? It is a must they have to do. Balina okukola ki? Okukolera wamu. Yeah, kubanga office of the national chairperson, it is yokka ate eri waggulu wa secretariat. Yeah. Okay. Kale ku Baba TV Adam Kungu gegango eddoboozi ly'owulidde n'omusajja gw'olabye omuyita Dr. Emmanuel Dean Chisembo, former contestant ku kifo kya Member of Parliament Kagadi East ate nga yavuganyako n'okumyuka ssentebe wa NRM mu Western Uganda. Now, we are joined by Honorable Engineer Joseph Sewava, Head of Political Mobilization, Office of the Presidency, mu ministry ekulemberwa Honorable Mire Babalanda, waali atwegaseeko. Engineer, sebo twesimye okulabako, lamusa ku bantu. Balamusiza nnyo abalaba Baba TV abantu bagira biri byonna batatu. Mane mwasize mutya twagala okubebaza Katonda olunaku lukedde bulungi bangi abafumiddemu ebizibu tubasaasira nga kuta abalala twongere okwekwata Katonda nga kutulubaba eggwanga lyaffe buli mwayagale munne ekitiito kikuba munno ekitiito kikuba munno kikuba munno sebo nebaza okubanga bwakubiri tubira era n'omukulu Honorable nsanyusa omulaba. Okay. Let me just get to you. Waliko office of the national chairman, and I'm very sure you are very informed. Kubigenda mass office eyo. We saw that office ngetongoza ba coordinators, nationwide coordinators. In fact, nabadde njogerako n'abamu ku bakungu eyo naga twabawadde ebikola. I hear each was given a laptop, they were given money and other things to help them. What do you make of this? First, I don't want Sagala office of the national chairman of NRM. Buli wamu tubeerawo n'enkola eyagattako buli kyonna kisobola okukola okugattako okulaba nga President Museveni abeera ku ballot tukikola. Buli kimu kyosobola okukola okulaba nti abantu baffe manifesto is implemented tugenda kukikola. Buli kyonna kitusobola okukola okulaba nti manifesto yaffe ya NRM etuukirizibwa tujja kukikola. So eyo group bwe baweeri ng'ebigendererwa byayo byakulaba nti manifesto ya NRM etuukirizibwa ng'erina bufiti. Omulimu gwabwe ogusooka kukumira jjajja tova ku main. And you have any issue with that? No, tewali main nga bwe tugambye nti buli muntu buli office yonna eriwo kati. But you see, Engineer, I was with you here. Yes, I was with you here. Not to government, we know the politicking, and you've been very clear. It is time for manifesto implementation. What the office is doing is utter politicking, not manifesto implementation. Engineer, you're not responding to my question. Isn't this the politicking you said we shouldn't be doing now? The other time they are politicking. Nekati babanga babasindise mu field nti bagende bakole mentoring government manifesto implementation. They are welcome on board because JHO manifesto implementation. Bini bajaja toka ku main, jaja ali ku main, and the president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni is not serving only bazukulu. He's serving the whole nation. So abazukulu abo yakozeemu omulimu era naffe twekozeemu akalimu kaffe tuba tuyambeko wano tugende tukole monitoring government monitoring to the manifesto eri ku ground is okay. Ekyo kiri okay. How about obutakanya bwempulira obuli eyo and I hear some of you are not happy with the office of the national. I heard the political mobilization. Honorable, let tuwuliziganye. I am reliably informed nti gwomu ku batali basanyufu n'engeri emirimu gye giddukanyizibwa mu office of the national chairman. Njagala kino kiteekako bulungi.
nze omulimu gwange sirondoola emirimu gya office ya national chairman. Omulimu gwange nnondoola emirimu gyonna mu ggwanga. Kale sinzira wano webaze mukyala No. no. Anti kati you are diverting me. I'm not diverting you. You are asking me. Sinzira ku TV wano. Nedda nkugambye webaze no. head or What office of the national chairman Hajjat Namyalo olw'okuteekawo ba coordinators mu ggwanga lyonna babunyise enjiri ya jjajja tova ku main. Stand here and say that. If you have no bifogera ngambye bwenti nze issue yange nze nganze my role sikulingiriza kiyungu kyoli byafumbye. It's not my role. Nze role yange kwe kulaba nti byafumba binayambako abantu banaabirya. So enfumba yamanyi oba obutakkaanya oba enkuba zibba oba emmere bagifumba ntono eyo si rolo yange. But you all support the same. But rolo yange erigamba ati are you coming on board for manifesto implementation awareness campaign? Is that what because we believe is it what they're coming for? That's what I'm saying. Nze sigenda kulingiriza biri beba bajja mu ekyo naye bwe kibaamu okwawula yawula okutematema mu bantu. Dr. Chebo. Dr. Chebo, why now, yet you're having a big task as the party? Ugandans are demanding mwasuubiza okutumbula ebyenfuna by'abanna Uganda. You have a manifesto that is well laid. Yeah. We would expect you to focus so much mukusabino munkola. Because what Ugandans now need is service delivery, is to see you deliver this manifesto you promised. But what we are seeing concentrating on, butya bwe musobola okwenywereza mu bukulembeze, ale politicking, ale campaigns, you're moving all over the country. What is really happening? When will you implement this manifesto? Kakati Mr. Adam njagala okubuuza. Bw'oba toyenywereza ku ntebe, how will you implement the manifesto? Ekisooka olina okwenywereza mu ntebe to implement. Can you implement something when you are not nga toyenywezeza mu ntebe? So, office of the national chairperson. There are systems. You see engineer. No. Rather, doctor. There are systems. Yeah. Twina ministries zino okola emirimu gino n'okulondoola twina. Yes, one ideally would think wano wali badde focus. But office of the national chairman etayina kakwate konna. First of all, ku kibiina kyamwe kya NRM, rather ku kitebe kyamwe secretariat ya NRM, ekitayina wekigwa mu system ey'okulaakulanya eggwanga. That's why you seem to be focusing much. Andi kati kyolina okutegeera kintu kimu Mr. Adam. Mwami Sewava kugambye nti it is all about to see nti twenywereza implementation of the manifesto. Naye kintu kyolina okutegeera kintu kimu, waliwo ekintu kijja one after the other, ate waliko ekirina okubeera waggulu. Okwenyweza, it should be number one. Just look at what is on the screen. Engineer Sewava. Office of the national chairperson or chair, I don't know, chairman. Omalako jajja tova ku main. This is not what is expected of a party just a year and a half into getting into a 5-year term. This is politicking. No. Doctor, this is politicking. No, nze sigenda gamba politicking kubanga nga bw'ogambye waliwo ebintu bingi ebitanaba kufulufilingibwa. Naye ne nkugamba okutuukiriza manifesto etuukirizibwa ng'omaze okubeera ne garanti mu position yo. Kiringa gwe kati Mr. Adam owulidde oyinza okwogera byonna by'osobola okwogera ku Baba TV nga contract yo eri secured. Naye so long as the contract teri secured toyinza kukola bino byonna omulamo gw'osobola okutuukiriza. So office ya national chairperson owa NRM kino kyekola kirungi nnyo kubanga oluvuvumo luno lubadde lujja. Owulira simanyi MK Muhoozi eri wano abantu ne babateeka mu siyasa nti katono yajja ate ffe nga tugamba muzeeyi akyaliko. Kakati office of the national chairperson kyolina okutegeera nti tewali ekikolebwa mu NRM party
nga President Museveni nga ye chairperson w'ekibiina nga tamanyi But I know that wabeerawo but the endorsement. party has not done anything. Yes, kati I know for sure that the NRM party has not done anything to do with bringing Mr. Museveni again in 2026. That is on record. kakati leka nkubuuza. What we see is the office of the national chairperson trying to create an atmosphere of wanting to front Mr. Museveni just a year and a half. Nga twakava mu kalulu. I don't know what we are discussing now. I'll get back to you, Engineer. You'll get to know. Doctor, I saw a number of people, including some leaders mu kibiina kya NRM, nga bagenda awo ekyambogo ku office of the national chairperson. We are endorsing Mr. Museveni for 2026, and you're saying that's not politicking. Ekyoyina okutegeera tulina ssemateeka owulidde atuweereza ebbanga ery'okukampeininga oba okusaba akalulu naye whatever is being done is in the interest of NRM okitegedde ate kyekibiina ekiri mu bufuzi ate kyekirina okutuukiza manifestos kati waliwo message yembadde njagala okujjukiza abantu nti edda owulira twali tulina obulwadde bwe bayita polio naye njagala kutasikinga Adam ku kyalo oyinza okulema okufunako abalema 5 owulira abalema 5 kakati ebintu bwe biti abaana bana bazaaliddwa kati baba tebakimanyi naye kati kusinga eno gurupu evaayo from the national chairperson of the party ne babeera nga batangaza ebintu bwe biti kwegamba kibeera kiyamba ekibiina kya NRM okubeera kinywevu ku ground. Engineer, ogambye there is no problem with what the office of the national chairperson is doing. You are on record again on one of my shows, castigating them for coming up with a banner nti buli ayagala mwami Museveni akome 2026 ajasayininge. You come and endorse. We saw Haji Chigongo, we saw members of parliament, we saw a number of ministers driving to Kyambogo to sign and endorse Mr. Museveni for 2026. Is that also part of the manifesto implementation you so much want? Omanyinga bwe nkugambye mukulu abadde ayogera mukulu Adam ekisooka mu byobufuzi byonna buli muntu asobola okuteekawo ekintu kye initiative kubanga wetwogerera kati waliwo n'abalala bagenda okuleeta muzeeyi tova ku baloti birya waliwo n'abalala bajja okuleeta ebirala. Those initiatives are good for the party or for the system in government. Kati abantu okugenda okwenda osinga jo bwe twabadde Rakai simanyi oba babirabye abamawulire babaddeyo. Generals we are endorsing Muzeeyi Tova ku ballot initiative. Muzeeyi Tova ku ballot for stability and seniority. Emyaka 2 gigibulayo. Bino bya manifesto ekolebwa era nga bwemwiteekateeka n'okukola ki. Tetukola manifesto, tukola nguudo kuva mu buyinza. Omukyala anaanoba tasimba bitooke. Ne kati tetugezaako okunyweza enkola ekolebwamu. Buno obukundukundi bubeeramu obwokulwanagana. I don't believe in fighting. Obuntu bw'okulwana obwo sibukkiriza. I believe in the power of unity in the manifesto implementation. So obukundi buno obw'okulwana abamu baba balwanira busente, abamu balwanira buntuntu babutonotono. But the idea may be good, but issues z'okulwana zibaawo. Era saawukana n'abantu balwana, ne ku secretariat balwana, parliament babadde balwana, obalabye bagoba omuntu nze sibikkiriziganyaamu. Because ziketukulwana kuyamba ki jowe bagoba gundi mu akuba jowe bagoba gundi mu parliament tatulamu obukulwana kubaawo ego nabagamba wano jonti umugoba omuntu mu parliament kine kigenda kuleeta polish model sente bajja kusigala bazibba tuleka abantu bonna bakole parliament balwana secretariat balwana government okulwana namwe neyo bane wano bayizo okuba balwana. Okay, nga tugenda okuwumulamu naye kino kirekawa secretariat ya muyachi. No, secretariat
supervisor wa offices zonna ezikwatagana n'ebyobufuzi mu NRM is Honorable Tadungo Richard. Yes, supervisor. So initiatives zisobola okataba nganze nze head of political mobilization mu office ya presidency. Na yera tusobola okuinitiatinga wekintu ekisobola okuleeta abantu ku board. If these people are saying no, fe batusudde ebweru temutya tebabasudde bweru, then another thing is going to come up tugambe nti kakati mbadde mugamba ki naffe tuleese ekyaffe muzaitoba ku ballot naye nga Baba TV Adam Kungu eganga engineer Joseph Sewava Dr. Emmanuel Dean Kisembo bendi nabo tunya ku mazzi katono tukomawo tulabe ku nsonga enda tovaawo. This is Hot Cup at 9. Enoni Baba TV obusoga bulaire. Omuzadde yagaliza omwana w'ebirungi kankwanjulire Landmark Junior School essomero erisinga obulungi ly'abawala n'abalenzi abava awaka n'ab'ekisulo. Tulina kindergarten eyoyoteddwa obulungi, abasomesa batendeke endabirira endiisa n'ebisulo by'abaana bigazi ddala. Eddiini y'emu ku mpagi ze twesigamako okubangula abaana, tutumbula ebitone mu kuyimba, mu mizannyo, mu katemba n'ebirala. Tulina emmotoka ezitumala obulungi okutambuza abaana abava awaka, okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe okuva ku nursery paka ku P7. Tusangibwa Zana ku Batabata miles 6 okuva e Kampala ku Entebbe Road. Ebisale byaffe byebyo ebisaanidde okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga. Landmark Junior School ku lw'omuyizi ow'omugaso eri eggwanga. Is missing. Mom, my bag is empty. But I packed some snacks in her bag. Can you see that guy? Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, taste the difference. Kasanteko oyagala kulatako funeko wezimbira Julex otunda nyumba gye wezimbira oba oyagala kugula wedde onokutawuka Julex ekyapa kyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu mannya go Julex buli luguudo lwewayagala oluyingira Kampala bano balinako ettaka Julex bamufuna mpola tuwonye bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex namwe be babbako ettaka nga byakulemerera oyagala anakulwanira Julex balinde ettaka mu Kampala wonna munnange yangu ofuneko wezimbira Julex. Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 46 11 oba 0788 46 11 12 jangu ofune ekyomulembe Julex. Smart City kye kigambo ekikwatira ddala ffe bye tuyayaanira ng'ekibuga nga KCCA okulaba ng'ekibuga kyaffe kituuka ku mutindo ogw'ensi zonna. Smart City y'enjogera gye tukozesa naye nga mu kigambo ekyo kikwatirwamu vision yaffe, mission yaffe, values zaffe nga KCCA. Tugamba tulina okubeera ne technology
akola mu kibuga nga tulina apps abantu basobola okufuna ebitwogerako nga KCCA mangu tulina okukola digitalization kubanga eyo ensi zonna ebibuga byonna gye biraga nga smart city tulina okubeera ne infrastructure enguudo drainages amataala obutale nga buli kimu kiri smart si mu bigambo na mu mpapula zokka naye nga ne bw'okitunulako olabira ddala nga kibeera smart yensonga lwaki tugamba nti verandas zino okubanga zijjuddeko sigiri obutunda amenvu n'amagi tekibeera smart city bannange kibeera smart city mbabuuzeeko naye ate oyo abadde atundira awo tumukoledde ki tulina omuyiiyiza ekintu ekiri smart tetumugoba bugobi mu kibuga twagala infrastructure ebeera smart naye nga nono gwe tujje ku lubalaza tumutwala mu kifo tukitegese ate nga kiri smart era twagala okwebaza nnyo gavumenti yaffe kubanga ekintu ekyo yakitugambye yagambye minisita waffe era minisita waffe agenda tubuulira ebinaddako ku ekyo smart city ebeera ne technology ng'ali smart ebeera ne infrastructure ng'eri smart ebeera ne governance structures nga ziri smart ate nebeera n'abantu citizens nga tuli smart tulowooza engeri eri smart tukola ebintu ebyokukolagana tugenda mu maaso mu byenfuna ate twogera mu njogera eri smart ekikolwa kye mukoze nga ba vendors association ne hawkers okujja wano okuteesa ne ed gwe babagamba nti abagoba ku makubo kiri smart era mwebale nnyo mwebalire ddala your money by choosing the right paint. With Global Paints, you don't just paint, but paint for generations to come. Make Global Paints a paint of choice and make your building a paradise. We have weather coat emulsion, undercoat emulsion, silk vinyl emulsion, flat emulsion, super gloss and high gloss. Global Paint, a reliable product. Enoni Baba TV obusoga bulayire. This is Hot Cup at 9. Your program ze Adam Kungu akanyomero wakaita Hot Cup at 9 tuba tutunulira ensonga eziriwo nebigenda maaso mu ggwanga. Tuli ku Facebook Baba Television Uganda. We are streaming live. Oba ogende ku Twitter @Baba TV Uganda oba @Adam Kungu anja kubiranga obaka mbulaba era nga musoma sobola okutambula fenna. Engineer Joseph Sewava, head of Political Mobilization Office of the Presidency, wamune Dr. Emmanuel Dean Chisembo tukuba touch mu nsonga nga bw'oziwulira. Keep those messages coming ku 07556 02505 07556 mpa amannya go ne gy'osinzidde. Mwogezi wa Office of the National Chairman Haj Abdu Chitata, jambo webale okubeera nga ogobera chairperson w'Erwengo. Mutumire ku chairperson w'Erwengo kwayo soka akulaba njagala okutumira ku ne mwanyinaze Namyalo. Njagala okwebaza let me because I want to thank Namyalo Hadija wa ONC. Njagala okwebaza Namyalo initiative gyaleese kakola ne Chitata. Njagala okwebaza Namyalo olwa initiative gyaleese abavubuka abo be bavaayo n'amaanyi kubanga kati ffe nze office yange ye supervising aba SPAs all special advisors of the president. Ekyo kimu. Ekyokubiri nabayo katono nina abantu benjagala okwebaza balinga basatu olwaleero nga sinawa kugenda nnyo. Njagala okwebaza omukyala gwe bayita Jane Baleki. Abantu yakutte obuvunaanyizibwa n'asitula office ye omukyalo oyo on record n'asitula office ye eya State House Controller n'agitwala mu bitundu mu byalo ng'agenda asomesa abantu ng'agenda tugulawo industrial hubs
kubanga obuzibu twadde tulina badde bwa bulali emirimu bavubuka obulala obadde bwaliwo ti vocational institutions zibadde zitraining abantu zibadde zijjako abantu sente n'atuula n'agamba president no tukolewo twongeremu ekintu kino ekya hubs era njala okutegeeza olwayi wetwogerera nze nveeyo waffe Masaka mukoma nsimbi eguleta Masaka region wetwogerera abantu bagenda kusoma ku bwereere kintu ekyo kikulu nti omukyalo oyo odendako omukyalo oyo kikulu nnyo omukyalo oyo balikye singa tubayo ne babalikye nga 10 mu Uganda tubayo ne bamire babalanda nga 10 mu Uganda tubayo ne bannabanja nga 10 mu Uganda ejja kugenda mu maaso kubanga be bantu abasavinga nga tebalina tima ekisibu kye tulina mu NRM bakiyita intrigue nti bw'oba mu office otandika okukuba abalala ebikono ekintu ekyo kizo kiri mu NRM kiri mu NRM naye abakyala bano benjogeddeko bakijjeewo so bw'oba mu office abantu balala bikono appreciate everybody's role tusobole okutambula the power of unity in manifesto implementation for service delivery kikulu nnyo ekyo Dr. Emmanuel Dean kisamya tumalize ku nsonga eyo sewava omulidde actually kinewunyisiza nti he seemed to be agreeing with you nti waliwo individuals agambye abayina enkwe watugambye ekibiina kya taking over it was taken over by mafias and I'm wondering why not raise these issues eri national chairperson w'ekibiina ne structures endala ez'ekibiina Dr. Nekano kwogereko mungoyogera nti waliwo n'abayita bannaabwe wa maaso ga president abo bayaayi abo president abo bayaayi ng'abantu kibanoonya kawogo ekikuyisa Adam omuyaayi oba onoonya kawogo Adam wano ngogenda kuddamu obudde bwo just moderator nedda Adam wano n'omwami oyo yaliwo bamita mujanja batandika program yabwe yali nnungi naye waliwo era abettima nga bali mu industry emu ne bagendeko okutwala obutambi eri program emu neyagala n'okuyimira naye njala okwebaza nti program yakomawo naye lwakuba balina initiatives ennungi so blackmailing abo bayaayi tobaleeta abo bayaayi president tokolagana nabo buli muntu yenna muyaayi mu Uganda wa buli muntu yenna mubbi buli muntu yenna anoonya ssente buli muntu yenna wano mu Uganda olaba ne president bamuyita omuyaayi oli muyaaye buli muntu yenna wano mu Uganda buli muntu yenna wano mu Uganda aleeta ekirungi bamuyita muyaayi akola ekirungi bagamba abo bayaayi that blackmail must stop abenare mu mulekerawo ku blackmailing bannammwe nga muno bwoba ogenze wa president toyogera ku tadongo toyogera ku sava toyogera ku yogereko nga gwe don't blackmail naye njagala kujjukiza amusowamu waliwo omusajja yayimirira awo ekololo n'agamba Mr. President we are all corrupt yes the late Jacob yes So what does this mean to you? Because it seems ekiri mu kibiina si kyangu nnyo. It seems there is a lot of rot in your party. Anti kati kyolaba kyenkugamba oba nti intrigue ejjuddeeyo olaba nti bamafia ba taking over a lot seem not to be well in the party. Anti kati kiri mu NRM abantu abasinga abatekinga over NRM balinga omusota ogwa green nga guli muki mugundi omusoto gwa green oba mu Luganda green bagiyita batya gwa kiragala nga guli muki mu nsiko naye ensiko nayo nga ya kiragala naye munda nga siwa NRM kati awo ekibiina we kituukidde kwegamba aba mafias batekinga over ekibiina ate kati ndabye nti ebintu bino ne President Museveni batandise okubitegeera nti ekibiina kino abantu bakitekinga over tebakyagaliza they want to destroy the party kyolaba nakugambe kino kyasetudde Haji Kigongo mwennyini n'agenda eserere abamafiya nga already batandise Philip nga bagala mujjako flag naye secretariat oba constitution ya NRM egamba etya omuntu bwabeera nga alina flag kati already ogamba ow'omugenzi yalina okukwata flag nejjukira oli yayita mu mitendera okola ki okufuna eyo flag so njagala kweyanza oyo second national chairperson w'ekibiina Kigongo kati yatekinze over Serere in full control n'abagamba abantu mugende mulonde oba mulonze wa NRM we mwagala oba mulonze independent naye mugende mukole ki mulonde
kwegamba ekintu ekyo kiba kitulaga nti kati office of the national chairperson nti kati etandise okuddayo ku mulamwa etegedde bana bamafiyazi bana batagaliza ekibiina owulidde tetugenda okubeera nga buli kaseera tuleeta abantu nga si be bantu be baagala kubanga olinako abantu babiri basatu abeeyagaliza abeeyagaliza embuto zaabwe ne baleeta omuntu nga tali strong ku ground kati ekibiina kyaffe ne kiruzinga bwe kiti okitegeera Mr. Adam so kusinga ekyo kigenda mu maaso then nakino ekya Hajati ekyemmanyi it was not endorsed without the president's knowledge oba chairperson w'ekibiina kino kikumi ku kinnaakyo President Museveni yabadde ng'akimanyi so njagala kweyanza kubanga kino kijjayo kiri ekifaananyi kibadde kisiigiddwa nti kati President Museveni tagenda kudda agenda kuwamu MK no President Museveni akyayagalibwa MK Muhoozi is not popular ekyo kyendina okutegeeza Adam yes is not popular ku grassroot taliyo owulidde bino tubiraba wano ku social media naye President Museveni abantu bakyamwagala ku grassroot kino kyenjagala okubulira kubanga eggwanga lino litalaga nengendera ddala ku grassroot manye ekiri mu mitima gy'abantu oba entambula za General Muhoozi mu ggwanga lyonna ze zaatanudde ne office of the national chairman ng'otugambye nti buli mulimu gwe bakola guba sanctioned by ssentebe w'ekibiina nabo okusituka musajja tumulabye ng'atambula n'akuŋŋaanya enkuyanja n'akuŋŋaanya because we've seen people n'akuŋŋaanya enkuyanja y'abantu we saw that in Kapchorwa we saw that in Mbale we've been seeing it all over and naffe katusitukiremu we get mobilizers across the country aleeta mutabaniwo naye kati ekyo kijjako kiri nti President Museveni taleeta mutabaniwe President Museveni akyalina amaanyi agasobola okufuga eggwanga lino ate engeri gyalifuzeemu si bubi owulidde. But the person you're saying is not popular has been having huge masses of people. Having huge ng'otambula n'aba musicians abantu bayinza okuba bazze okulaba Bebe Cool bazze okulaba Chameleone naye nga tebazze ku project yo omutima gw'omuntu gwakwekebwa ewaffe Kagaddeeyo omusajja yakuba oluyimba ng'agamba tokumanya ekiri munda oli omuntu bw'omulaba kulaaleyo ng'oleesa abayimbi ate music trend ye ya taking over naye omuntu akyuka wali nga tali ku mutima gwo just ye yagenza okunyumira bidongo. Have you now launched early campaigns as the supporters of Mr. Museveni? Early campaigns zatandika dda. Early campaigns zatandika dda. Olumalo president okulayira bwati mutandikirawo campaigns mutya. Can I remind you of something? Ndako. Kuyamba kana. Nali nawe ku TV and you see Ingenia you need to remember nti abantu baba kulaba. Mu bigambo byo novumirira ba coordinators aba ONC in your own words. In your own words. Novumirira nti chi nogamba kakati abo sawe no waliwo leda baliwo you said so many things and now you're saying there is nothing wrong with what you're doing. Omanyi Adam nze manyi oli munnamawulire olina byeyagala njogere bisijja kugendamu ombuuziza are we starting early campaigns? We are not coordinators just a small group of people kantu kitono nnyo. We have RDCs, we have MPs katoyogera gwa coordinator. What are coordinator? Kintu kitono nnyo ekiri awo. They are just volunteers abali eyo nga bakola emirimu emirala. Volunteering to do it. Volunteers okuyambako ogenda ku radio boogere bagende balabe nti basomesa abantu parish model byebintu bagenza okukola. Si be bantu betwagala tuteekeko nnyo amaanyi. Coordinators. We had coordinators who were protecting the vote of the president. Waliwo ba coordinator abaliwo abakumakalukasi madde ngenda mu kino. Are we starting early campaigns? Early campaigns mu byobufuzi. The moment kasa president omala okulayira ne bakwasa contract emyaka 5 otandikirawo campaigns zo zitya manifesto yo otandika ojikuba abantu buli kyokola bokola oluguudo olulungi bagamba tumwongere ballot era njalo okutegeeza nti
mu mwezi guno nga guwedde kugwako tugenda ate kulonkinga ali n'ekyamaanyi kubanga luli bano bagamba lindako bano babadde bagamba muzeeyi jajja tova ku main webale nnyo kati ate group abalala bonna majority nga ne bano mubatwalidde bagamba tuwaki twebuzaabuza jajja tova ku ballot kibeere kiriya kati ja main bagamba main bayinza n'okusindika akagaali n'ovaako kyono kyayogedde ti abantu badde babuzibwabuzibwa ti oba jajja tova ku main atambula akyaliko bubeezi takomawo kalulu oba jajja ono watifu abazzukulu babasuubiza miliyoni emwemu nindako watifu abazzukulu babasuubiza miliyoni emwemu ne batuuka mu kkubo ne batagibawa tebave mu jajja jajja n'ava mu main. So we are saying now it's me to ask questions and I'm asking is the MK Army a threat erimu abawagizi bwa Mwami Museveni? No, because you seem to be reacting to what they have been doing. Actually, what you're doing suggests that you're dancing to their tunes. No. General Muhoozi Kainerugaba, yes, senior presidential advisor on general duties. Sibe kiri ekyo ebintu byonna byakola kulaba nti government ebya sports okugenda mu kutambula okugenda I think you know that what you're saying is not true. No, sinawulirako nga General Muhoozi Kainerugaba agamba nti 2026 ndi ku ballot. Can I give you information? Pay information. General Muhoozi yatugamba ekibiina taata we kyakulembere kya NRM kyavadda ku mugendo, meaning manifesto gyoyogerako n'ebikolebwa n'engeri gye bikolebwamu ye tabiraba mu makulu. No, but you see, bw'ogamba nti senior presidential advisor and buli kimu kyakola, but that's what he said. Okay, ye yayogera ng'omuntu, ye yayogera ekikyalaba naye nze nange njogera nga bwendaba, njagala okutangazaamu abantu Mr. Adam ebintu bya General Muhoozi Kainerugaba byayogera Abannayuganda temibutwala nga nsonga. Olabye nga atakinga gundi Tanzania, Kenya. Yes, nkugamba kati wano we yagamba agenda kutakinga over we yagamba agenda no kati nze nkugambye owulidde naye ayina kyanoonya ng'omuntu popularity ye nakugamba I'm going to take over in 2 weeks Kenya. Owulidde kati n'ekyo kye yayogera simanyi teri ku mulamwa. That is not authentic. Okay, information njifunye bulungi nze kyembadde gamba kikino General Muhoozi Kainerugaba buli kintu kyonna kyakola kati akikola kulaba nti manifesto yaffe ya NRM kubanga center ye anti yes kati kankuteekawo abiri tuli wano babiri the other day is omusajja already akuganda the other day and I want to thank Baramu njagala okwebaza Baramu of course NRM ebaddemu ne loopholes ebituli ebyenjawulo. Yes, no, nga advisor president osobola okulaba nti NRM n'ebituli wano muvudde ku mulamwa n'ababuulira nti no NRM muvudde ku mulamwa ng'omuntu omulala yenna. Naye njagala okwebaza mukulu Baramu. Mukulu Baramu jo yajja mu office ya presidency ne tukkiriziganya bulungi era b'omulimu gwabwe omukulu bali ku manifesto sebo yokulaba nti njagala okwebaza Baramu okuba nti atambula ne Yoweri Kaguta Museveni. Omuntu yenna bw'otosa kuŋŋamba nti gw'oyagala nnyo Yoweri Kaguta Museveni okusinga Muhoozi, you cannot. Ate General Muhoozi Kainerugaba tasobola kulyamu taata we Lupwe. Two people cannot appear on the ballot. Sobola ffe tugambye nti no enkola eno eyobadde ey'okulimbirira muzeeyi tova ku main dawali kati twagala twogere straight muzeeyi tova ku ballot 2026 ye muzeeyi agambe nti bannange ku ballot sijja kasigale ku main. Why is your Secretary General quiet about all that is surrounding Jajja tova ku main n'ebirala? Ya kakati omanyi NRM enkola yaayo oluusi kwegamba ereetera abantu okubuusabuusa kubanga ebintu bino byonna webigenda mu maaso kati nga Secretary General gwe kwegamba in case of anything chairperson w'ekibiina bw'aba taliiwo
gwa taking over si bwe kitubwe kiri naye kati ebintu bino byonna bwe bigenda mu maaso ng'owulira bano bali wano bano bavumira ekibiina n'otavaayo kiba kireetako kwegamba okubuusabuusa kyemba nkuzaayo wali oba office ya national chairperson bweba eyimbudde aba coordinators ekyo ate kirungi nnyo nga kiraga abannayuganda nti President Museveni akyaliwo atakyalina amaanyi. Kati kino njagala okugamba Secretary General mulimu ebintu ebimu byalina okuvaayo nga ye n'asobola okubuulira abantu nti owaayi position yaffe eri bweti ne bweti nga bw'olabye Haji Kigongo bw'avuddeyo n'agenda Esserere n'agezaako okulaga nti position yaffe nga NRM nti flaga bearer tumuli emabega. Bino bye baleeta okuteekako ono nti simanyi mwana wa mugenzi tetubiriimu nga ffe NRM naye tugendere ku ekyo ekya constitution ekyekola kyeyogera. Kati Secretary General ono wa NRM naye alina obuzibu bwe nga ye twalabako wano amaama Mbabazi nga akola naye yakolanga ng'olabira ddala nti ono Secretary General mu bujjuvu. Ne tulaba wano Lumumba yakola wulidde. Kati kino njagala okugamba Secretary General Todwong vaayo abantu osobole okubalaga nti gwali mu buyinza kubanga gwalina obuyinza. Kati obwosirika n'obeera otonyogoga oyokya tokola ki ekibiina kyaffe nga NRM kiluzinga meaning as a party. N'olwekyo Right Honorable Todwong ebintu byonna ebyolaba nga tebigenda mu maaso bulungi vaayo obyogereko kubanga olina obuyinza obubyogerako. Abannayuganda lino eggwanga ddene ssebo. In case of anything President Museveni taliwo Todwong takes over. Omawanga amalala kati nga America Secretary General w'ekibiina tomuyisaamu maaso. Kati n'olwekyo Todwong Richard omanyi bulungi nkumanyi bulungi njagala oveeyo as your position gives you mandate okulaba nti ekibiina kyaffe kya NRM okidefendinga mu ngeri yonna. Juzi wano ndabye Balamu nga meetinga gundi a meeting yabadde meetinga yabaddeko Haji Kigongo. I think ne Secretary General yabeerawo. Okay, njagala kumaliriza brother, njagala tugende mu kummula but nga sinaba waliwo anampereza ka message engineer agenti tekira okwebuzabuza era nagati engineer musomere message eno kubanga yebuzabuza ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba kubuchema tubogerako yagamba bwati I am listening to the outcry of our people for change. Producer nkoze bulungi otadde ku screen. Those are the words. Gwogamba nti ono akola mirimu gya kibiina na mwami Museveni. I am listening to the outcry of our people for change. Mpulira okukaaba okulaajana kw'abantu baffe olw'enkyukakyuka. People are hungry for change. I am with the people. Zenaba abantu abagala enkyukakyuka. Whatever NRM has become, which NRM kyefuuse does not represent the people of Uganda. You don't represent the people of Uganda. Kati atunagenda mu lumu. Era ye wankyukakyuka alina abantu kigambye General Muhoozi agerekera okwebuza. Atunagenda tunywa ku mazzi. Tova tujja. Adam Kungu. This is Hot Cup at 9. Enoni Baba TV obusoga bulaire.
Nile Plastics eikolera eryaganibwa mu Idinda Njeru Town tulina ebyuma eby'omulembe ebyeyambisibwa okufulumya ebintu by'omumaka bino nga biri ku mutindo gw'ensi yona. Ebintu byaife bya plastic bikozesebwa okwambako mu kugonza obulamu n'okuba nga bweyagaza eri abantu bonna wano mu Iwanga ne Kulia olw'omutindo n'emboneka ey'endawulo omuli eby'omu ifumbiro nkani restaurant eby'abaana mu saizi donna doyenda kuno nga tutaku n'okukola obutebe n'emmeeza okubonesa ekifo kyo nga kya first class ate bwe kituuka ku tanka dhaife d'amaadi dhino ezira wandi wida kudhaagana ate nga difulumira mu saizi donna daakolebwa okuba nga daabuwangazi anti dhirina emibiri egiwerera irala ena okuwangalira mu mbeera yonna ey'obwire okumanya ebisingawo twaganibwa mu Njeru Town oba tukubire ku isimu lino noti 753 mwenda 2 noti 22 ndala ni ku email gmsugarplastic@gmail.com gemagana n'aba Nile Plastics okufuna ebintu eby'omulembe. Smart City kyekigambo ekikwatira ddala ffe bye tuyayaanira ng'ekibuga nga KCCA okulaba ng'ekibuga kyaffe kituuka ku mutindo ogw'ensi zonna. Smart City y'enjogera gye tukozesa naye nga mu kigambo ekyo kikwatirwamu vision yaffe, mission yaffe, values zaffe nga KCCA. Tugamba tulina okubeera ne technology akola mu kibuga nga tulina apps abantu basobola okufuna ebitwogerako nga KCCA mangu. Tulina okukola digitalization kubanga eyo ensi zonna ebibuga byonna gye biraga. Nga Smart City tulina okubeera ne infrastructure, enguudo, drainages, amataala, obutale nga buli kimu kiri smart. Si mu bigambo na mu mpapula zokka naye nga ne bw'okitunulako olabira ddala nga kibeera smart. Yensonga lwaki tugamba nti verandas zino okubanga zijjuddeko sigiri, obutunda, amenvu n'amagi tekibeera Smart City bannange, kibeera Smart City mbabuuzeeko. Naye ate oyo abadde atundira awo tumukoledde ki? Tulina omuyiiyiza ekintu ekiri smart. Tetumugoba bugobi mu kibuga, twagala infrastructure ebeera smart naye nga nono gwe tujje ku lubalaza tumutwala mu kifo tukitegese ate nga kiri smart. Era twagala okwebaza nnyo gavumenti yaffe kubanga ekintu ekyo yakitugambye, yagambye minisita waffe era minisita waffe agenda tubuulira ebinaddako ku ekyo. Smart City ebeera ne technology ng'ali smart, ebeera ne infrastructure ng'eri smart, ebeera ne governance structures nga ziri smart, ate n'ebeera n'abantu citizens nga tuli smart. Tulowooza engeri eri smart, tukola ebintu eby'okukolagana, tugenda mu maaso mu byenfuna, ate twogera mu njogera eri smart. Ekikolwa kye mukoze nga ba Vendors Association ne hawkers okujja wano okuteesa ne ED gwe babagamba nti abagoba ku makubo kiri smart era mwebale nnyo mwebalire ddala. Diligence in every aspect. An impeccable hospitality. Experience the real meaning of comfort and relaxation. A variety of multinational cuisines. Peace of mind. The right spot to take your business to a higher level. Spacious vicinity to move your soul and body in every direction. A wonderful moment to be cherished for a lifetime. Source Gardens Hotel, bridging the hospitality gap. Kwata, one Jenekov.
Jenakof kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi taleeta kantolooze ng'ate Jenaflu ayamba ku nnyindo ezizibikidde amaaso agasiiwa ne allergies. Jenamos agoba ensiri ate mulungi ku lususu. Jenamol antimalario ataasa famire yo yonna omusujja ate n'awaga abasirikale b'omu mubiri. Jenacid ayamba ku peptic ulcers n'olubuto oluluma. Jena Herbals tukukolera ne Covidex eyeegulidde erinnya mu kulwanyisa allergies omuli ebifuba obulago obusiiwa wamu ne tonsillitis. Eddagala lyaffe lisangibwa mu pharmacies ne drug shops zonna mu Uganda. Jena Herbal Products. Enoni Baba TV obusoga bulayire. This is Hot Cup at 9. Baba TV Adam Kungu geganga Hot Cup at 9 dakiika 2 zokka zezaakegana essaawa 4 ez'enkya y'olunaku olwaleero. Tuli ku Facebook, tuli ku Twitter, tuli ku YouTube. You can check us out, follow us, comment, contribute. I'll be able to sample some of your comments as we proceed with the show. Engineer Joseph Sewava ava mu NRM wamu ne Dr. Emmanuel Dean Kisembo nga tube tukuba torch mu kukubagana empawa mu kibiina ekyo ekya NRM nga bw'owulidde mu nteekateeka yonna egenda mu maaso. Aninga engineer tugambye nti General Muhoozi byakola byonna bikola for and on behalf of General Museveni Mukamawe. Simanyo bane tweeting eno producer wange mpaka Twitter ako very briefly whether nako yakakola on behalf and for General Museveni on top of the other tweet je tulabye olweyo those people signing declarations against us in the NRM tabona signing agawandiiko against fe mu NRM. We will teach you what Uganda means. This country belongs to the Almighty God and the people of Uganda. Let us see who is stronger, you or us. Jerome was actually waiting to see who is stronger. You who are signing declarations is a judge tova ku main nebirala oba bo. But that njagala kukirekaawo atugende ku nsonga eno kujja ku nganyinyi nakyoga. One njagala okugamba. That was the other message your general tweeting. Even that was a wake-up call to NRM. Because when he talked about change, he didn't talk about change into Abuyinza. Changes nyingi badizetaagisa mu party NRM government naddala. Olaba engeri abantu badde basindikitibwa kuva ku ttaka, olaba obubbi obadde bugenda mu maaso, olaba okutulugunya abantu, okukulebwa abantu nga batulugunyizibwa, olaba bintu bingi ebiriwo abantu okweyagaliza n'efitina ebyo na people even in NRM babadde bayaninga nga bagamba twagala ani asobola okubyogerako. He was not meaning that change of power from President Museveni to no, those are the changes we have been talking about. Abantu okunyigirizibwa, abantu ogobwa ku ttaka, obubbi obufundikidde, sente babazibba n'ebirala ng'ebyo. Kyova olaba president njagala okumwebaza wano. Okay. Olwaleero tulikodi. Nti waliwo abantu ba-identifying. Abantu banjala mbogereko nnyo lwakuba tombizikiriza oba tobaagala bwagazi. Nga mukyala baliki. Waliwo state house controller gwe wali owuliddeko mu ggwanga muno. Eyatambulanga n'agenda paka ku muntu wa wansi n'atuuka ne ku mazzi ganywanga ganti. Omukyala oyo yakikola. Ekagadi. Webale nnyo. Oyo omukyala controller wa state house. Naye yatambula n'atuuka ekagadi. N'agamba abantu munywa amazzi bwe muti. Let me go to the president. Banga yeta mulimba tanoonya bibye. Mire Babalanda. Abantu ngabo atambula n'agamba ku muntu wa wansi n'atuukawo. Jjo twabadde ne Nabbanja e Masaka ku byettaka. Yatambudde n'agamba no kantu ukenda bire ddala kyekituufu. So twagala okusaba abantu tichenji ya General Muhoozi gy'agamba mwabali mu office mutuuke ku ground muve mu kutuula mu office tubawadde emmotoka RCCs don't sit in your offices mugende ku ground mulabe kyeddala kyekiruma abantu nga temunagenda kubeera mu offices ago mu masuuti. So eno time bali kyakikulembedde ne Babalanda
nti abantu bagende ku ground twagala okubebaza. Then two, ebintu bingi byogerwa ebigenda mu maaso. Njagala okubategeeza nga nze head of political mobilization, Secretary General Richard Tadongo akola omulimu gwe nga bw'alina ogukola. Abantu baagala nnyo ebintu bikolebwenga ebyekiyayeyaye. Party NRM erina structure zaayo. Secretary General omulimu gwe administralize bulungi nga ye bw'alina okukola ebintu bye kubanga takola yekka, obukiiko weebuli. Wabula obuzibu bwe bubadde ku ground nti abantu badde tebannalonda bukulembeze bwa byalo, obukulembeze bw'ebyalo bwa NRM, the Twitter structures ezisinga zaggwako. So oyinza okwesanga nga mu bitundu ebisinga ba leaders tebaliiyo. In fact ekyo kikulu nnyo nti ate Secretary General tasobola naye kikola nga ye omuntu kubanga balina kutuula nga seeke ne bakkiriziganya nti katugende tulonde. So obuzibu bwonna bubadde nti obukulembeze wansi bubadde bwaggwako, ebyalo tebina bukulembeze, abaliko abamu baafa, abalala babivaamu bajoininga ebibiina ebirala. So that is the gap. Naye nga Secretary General ye custodian era omulimu gwagukola. Kyoba olaba by elections zonna twaziwangula, abantu bagamba mu Secretary General avaayo nga bululubuludde. That is his time. So akoze omulimu gwe. Buli muntu ate ekirala. Buli muntu ingini yakado tutekanji. Dr. Wumba nayo ku nsonga yemwe. Yeah, njagala okuwumba. Ku nsonga yemwe. Ingini tunamwakadde. Ate engineer atugambye wano Babalanda akola omulimu gwe. Ate Todongo akola omulimu gwe. Kakati ekyo kiba kiraga nti Todongo alina loopholes. Talina loophole, taliyo. No, kakati wano wenajja ku chairperson wa Western nakugamba let us empower structures. Zino zenyini Todongo zalina okwempoweringa. Nono Mire Babalanda, nono gundi Nabanja, nono gundani. Let them empower these very people. Kubanga these are our own. And they are doing it. And Gambia they are weak. Once kati njagala NRM eyigo kozesa these structures. Let them be strong. Kubanga ku LOC tuinayo structures. Obojja ku parish level tuinayo structures. Ku Gombola tuinayo structures. Ku county tuinayo structure. Ku district. Owulidde. Kati structures zaffe zayisibwamu amaaso, ate bwe ziba ziyisidwamu amaaso ne Todongo oba weewuka Secretary General oba weewuka nze nkubuulira amazima olidde Adamu gwe njagala olabe tuzze nga tuloba aba Secretary General mu NRM njagala okwempeeringa Right Honorable Todongo omukomperinga ne Amama Mbabazi okomperinga Honorable Todongo komperinga ne Lumumba buli muntu ajja mu office aba aweeweddwa mandate ye nekyalina okukolako. Kuba okitegeera ekyokubiri Secretary General si yalonde nga bwe nkugambye nti ground ekyalo kyo oyinza okwesanga bati tetunnaba kulonda. So abantu abasinga bakulembeze b'ebyalo grassroots bagwamu abaki amaanyi. I think what we should play for now. We should do now kulonda. Naye engere gye kiri tetuva ku mulamwa, tetuva ku main. These people still are interested okolere kibiina. Tebanaba kuvaayo ku disowing ekibiina. Let us empower them not until they disown the party. Ekyokulala buli mukulembeze yenna yeesimbawo mu kifo ku ground alina okukimanya nti buno obukulembeze buli voluntary. Tolinda sente zigenda kuba waggulu mu bakugu. Olina naawe byoba wasuubiza abantu okukola. Ojja kulinda sente kuva eri waggulu. Sewava wefuge ensi ekuwulira ne muganda wange Dr. Emmanuel Dean Kisembo. Mwebale nnyo abatugobera baka wano mbulaba balala buyita ku 0756 0M2505 abalala muri Facebook Baba Television Uganda. We are streaming live on Agambie. Kungu, I am tuned in and watching from Bugungu Barracks. Thanks for the show. Bamita Bonnie J. White ali ku Facebook. Nabala mwena abali mukusindika obaka bwam. Keep them coming. Tujja kubeera nga tubiyitamu nga butugenda maaso n'enteekateeka eno. Well, njagala tugenda ku nsonga endala.
twalabye ebifaananyi nate eby'omu ku bawagizi ba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekisinde ekya People Power nga tulaba marks of torture again nga twakalaba abantu abawererako ddala ne allegations ez'okutulugunyizibwa reportedly by security agencies. Eric Mwesigwa, producer nga simanyi oba osobola okumpa ku bimu ku bifaananyi bino, some of the rather that footage ya Eric Mwesigwa tetundaba kuwulira an official communication okuva mu security but on the same, but at least the allegations are there. Mr. Museveni, the president, is on record. He says teri kitongole kya security kirina kutulugunya bantu, but we always see these coming in over and over again. Those are some of the photos, rather videos and clips. Tetukulaze kiri mu kifuba awo, but this gentleman claimed nti baamwokya ne hot metals ne pass bwe baamukwata ne bamutwala mu bifo by'ataategeera. Engineer Sewava, when you look at such happening in the government you are presiding over as a party, do you feel satisfied? Do you feel contented? And eggwanga tuliddukanya in the right path? President yagamba ne bonsongamu obusonzi bwoti just okunsongamu obusonzi nti gwadamu nonsongamu obukoze kibi. So abantu abakola ekintu ekyo, they are the worst enemies of NRM. The worst, oline bwaba abakola ekintu ekyo, they are the worst enemies of this government. Era nga bwe nkugambye tugenda kulaunchinga muzeeyi toba ku balo. Manyi babadde balowooza bakola ebikolobero bino nti President Museveni takomawo 2026. These are not other campaigns tuddayo wali katono. Nga bo balowooza be banaakola ebintu bino eby'obukyayi nga bali mu gavumenti balina omuntu gwe bajja okuyisaawo abantu benyu. Abantu abasinga okukola ebintu bino baba baagala okukyayisa omukulembeze oyo aliwo, naye nga bali mu gavumenti. Twagala obbagamba isooka mmwe President Museveni akomawo ku kalulu. President Museveni ali ku ballot 2026. Ekyo kimu. Ekyokubiri, buli muntu yenna akola ekikolobero ekyo ng'olina office gye baakuwa, sirowooza nti omwezi wiiki eno weeneggwerako n'oba okyali mu office eyo. Bano bonna bannayuganda waki otulugunya banno? Mwe musinza okukyayisa gavumenti abatokyalinga abantu. Kati wawadde oyagala information ki ku muntu ng'omaze omutulugunya? Twagala abantu bano nabo bennyini batuyambe. Sinaba kuwuliriza muntu oyo era ngenda kumunoonya mulabe. Twagala batubuulire baba tolakyalingira mu office, kubanga buli kaseera bwe twogera batugamuleeta obujulizi. Omwami oyo muvubuka muto munnayuganda, tomanyi na muntu gwe yalonda, ayinza okuba yazza omusango. Kale tugambe nga yazza omusango mu ngeri emu bwendala, but you don't need to torture. We condemn and condemn those acts of torture. And though you people are doing that. Do you feel concerned also that such acts are happening? Yes. Really? Yes. We feel concerned and we condemn. Nze na condemning NRM? Yes. Kubanga bano si NRM. Bali muffe. Omanyi tuyina abali muffe, abakolera muffe n'abaffe ddala. Gwali mu government. Ebikolwa bino mwebiri. Yes, we condemn. Because even the president said tinebo nsongamu obusonzi bwoti olugalo tolina right ensongamu. Kati oba okusongamu obusonzi. Can I give information? But the same president said bwe yetegereza akatambi ka mwami Kyagulanyi nga bamukubye mu Arua nga bamukubye bulungi nnyo. Abaliwo abasoomooza okusoomooza oli akwata ejjinja alikuba emmotoka ya president. So are you also saying nti ono tugeze because we don't know the circumstances under which ebyo byabaddewo. Wabanga naye yasoomooza kino kyabadde kimugwanidde. Takyamugwanidde gambye we condemn. Because you're justifying, but you see, engineer, you're justifying, you are justifying okutwalira amateeka mu ngalo on one side and again you condemn it on the other side. We are condemning it because tewali muteeka wekyogerebwa nti buli anaakusoomooza ojja kumukuba, ojja kumutulugunya, ojja kumutokyaringa. Nkugambye, we condemn those acts
ne president yakyogera n'okusongamu obusonzi olugalo tojja ayina right ate oba n'okusongamu obusonzi olugalo yakikondemminga okusongamu munno olugalo yakikondemminga ate kati ono kyeyakoze we are condemning all those acts whether what whether support of who oba supporter wachi oba chikasaba munna Uganda ne baba tali munna Uganda. But you're happy when it came to Kyagulanyi? No, I didn't even see it. Anti-cutting what information. President yatugamba nti agenda okwetegereza akatambi. Nalabanga Kyagulanyi. No, but you see, he was beaten properly. No. That is on record. Okujjako nga tuli informed. So oyagala twogere ku Kyagulanyi oba ku kino kyolesi. Kyagulanyi is a Ugandan. These are Ugandans. Whether Kyagulanyi, we are all being guided by the same law. Whether Kyagulanyi, whether Sewava, whether Doctor, whether who, as long as we condemn those acts of torture. Tugambe nolinde bwakusonga mu olugalo. Era Kyagulanyi yalina ddembe essaawa eyo naye yanyegenze mu mateeka n'aloopa. Naye twogera kati ku ebintu bino ebyokuba okutulugunya Abannayuganda tusaana biveeko. Engineer Sewava, rather Dr. Dean Chisembos, does this speak anything to you, given it's gwemundi ogusose okulaba ebikolwa by'okutulugunya oba allegations ez'okutulugunya nga zivaayo? In fact, UPDF police na Uganda prisons, I was giving figures to the people in the morning, mu 2022 more than 200 cases zezalo people that torture mu Uganda Human Rights Commission, and I'm wondering whether this actually and these figures speak or communicate something to you as an NRM member. Kati echenjagalo tegere. I am actually shocked that you are also condemning this. I thought you would be drumming up. Echenjagalo tegere mwami ko. Oyina okusooka okutegeera omuntu akulembera eggwanga lino President Museveni. President Museveni ekintu kyatabilivingiramu kyekyo ekyokubonereza abantu abagezaako okuopposinga like government. Omulabi on record Kizza Besigye is alive. Basesiri Ogwalo, they are alive. So is doing this. Andi kakati saawa eno bw'okirese ku mawulire gwakindetedde simanyi. Who is doing this? No, andi kakati that is now it is up to you. Oyo yalese story. No. Yeah. Oyina okutegeera ani yakola kino. As far as I know, Dr. Chisembo, is on record. This is not an isolated incident. No, that is not. We have seen similar incidents before. You know what happened to the former mayor of Kamwenge? You know what happened? No. You don't know. He lost his manhood. We have seen several other people, including Muslim suspects, abazze mu kkooti ne fresh wounds and marks of torture. And the president is on record, by the way, not once, not twice. Amulekeraawo yakyogera 2017 in the letter I have. He wrote to the heads of security agencies mu ggwanga, rather security chiefs. President mu speeches ez'enjawulo zazaakola nga neeyasembyeyo yabadde kakyeka ku tarehe 6 n'alabula abasajja be ab'ebyokwerinda timulekeraawo okukola kino, which means the president is aware that waliwo abasajja ba security abatulugunya abantu era nabo mulekeraawo. And I'm wondering, president condemns these acts, why do they keep happening? Andi kakati leka nkubulire mwami Adam, nkugambye President Museveni eyo si nkola ye. Owulidde eyo si nkola ye. Kakati bwabeerawo eminent danger wa NRM government nga tayagaliza government nga tayagaliza President Museveni, kubanga ebyo bintu tuzze nga tubiraba. Owulidde si wano wokka mu Uganda n'amawanga amalala nga mulimu abantu within you, kubanga Bible ye yennyini egamba omulabewo anaabeeranga wa mu nnyumba. So omulabe wa NRM ali mu nnyumba mu NRM. So you have no capacity to iron them out. Owulidde
No. Waliwo arm of the law. No, but you see. Yeah, waliwo arm of the law. Our constitution is very clear. Adam. Human rights is respected. You can't really? You can't tell me. So just look at that clip again. So when you look at this gentleman, engineer, rather Dr. Chisembo, Msajjon, so his human rights are respected. Constitution. Yes, but you see, we must follow it. Are we following it? Kakati. Because look at this. Semateka to guiding a suspect how do you arrest a suspect? How do you treat him? And omutaja kubiranga na musango kutusanga koti ekizudenti ayino musango. Yes, and that is the law. Do we follow the law? Owulidde waliwo the implementers. Ani yatulugunya Kakwenza? Ani yatulugunya ani? Kakwenza. Kakwenza yayina okuleta proof. Owulidde nti gundi ye yantulugunya ate kati Kakwenza. Doctor. Yeah. Information. A second. Doctor, let's be realistic. You see, if we need to find solutions, because Dr. Nang Inchimanyi, anybody is a candidate of such, especially in Adulama Wali Mbyobufuzi. But if we want to get a solution, I think we need to be very honest. Omuntu akwabudakitinze, because what some of these people do is not even an arrest, because you know how arrests are done. Someone who kidnaps you, nakusiba amaaso nakutwala gyakutute nakola byonna byayaga naba nakasuka gyayagala. How will you actually come and prove so and so yantulugunyiza? Nkugambye kintu kino. Because what Kakwenza yalina okuprove. Yeah, ekyenjagala Adam Kungu gwe batuusizaako bino yalina okuprovinga. Mr. Adam, ekyenjagala tukkiriziganye. You are not being honest. Ekyenjagala otegeere nti NRM government is not behind these scenarios. Ate ne chairperson oba President Museveni is not behind them. Kubanga is on record. Yes, that you say, because you are on record. Yeah. You are on record and the president is on record. They are not behind NRM government, security agencies do not condone such acts. And now that takes us to the following question. Who does it and what action has been taken? Yes, kakatecho oina okuleeta omuntu alina mandate kati a spokesman wa police kubanga be bali suppose okutakinga into consideration putting this law in order kati spokesman wa police oba IGP alina okuinvestigatinga case eyo omuntu yenna akwatibwa mu kikola ekyo ekyokutulugunya abantu nga ate talina okukikola. Does this sadden you? No, it is really very, very bad. Okulaba omuna Uganda nga so what are you doing about it as Sewava? As Chisembo. Chisembo gwe mmanyi avuddeyo emirundi mingi okupetitioninga bekikwatako. Yeah, kati kino sinaba kifuna mu office yange ya Health Watch. Kusinga nchifuna era you would have seen me petitioning Attorney General. Alina okuleeta abantu bano. Engeri obadde nakyoga. Nze ngamba bwe nti kati nga government we condemn such acts. Era twagala okusaasira oyo n'abalala bangi oba kati oyo yavuddeyo waliwo n'abalala bangi abatulugunyizibwa nga ze nagenda ku lumu eyo katuwumulemu katono zitandikira ku Baba TV katuje nyina mwaka dda akamala tova. This is Hot Cup at 9. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Nakasanteko oyagala kulatako funeko wezimbira Julex otunda nyumba gye wezimbira oba oyagala kugula wedde ono okutawuka Julex
ekyapa kyo wakifuna oyagala kukikyusa kidde mu mannya go Julex buli luguudo lwewayagala oluyingira Kampala bano balinako ettaka Julex bamufuna mpola tuwonye bano batunda n'ettaka ku kibanja mpola Julex nammwe be babbako ettaka nga byakulemerera oyagala anakulwanira Julex balina ettaka mu Kampala wonna munnange yangu ofuneko weezimbira Julex Property Consultants Limited tusangibwa Nansana ku Jenina State oba tukubire ku namba z'essimu zino wammanga 0752 46 11 oba 0788 46 11 12 jangu ofune ekyomulembe Julex ng'oteekateeka omwana wo okubeera obulungi mu byenjigiriza n'ebiseera bye ebyo mu maaso bibeere bitangaavu kwanjulira Kana Kindergarten and Primary School nga baakakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza mu kuteekateeka omwana ssomero lya ddene boarding eri abawala n'abalenzi balina ekifo ekigazi era ekiteeketeeka obulungi ekyagasa omwana wo okuyiga abasomesa batuukanye n'omutindo era n'enteekateeka ya gavumenti ey'enjigiriza empya yabasanze beeteeseteese ebyavudde mu bigezo by'omwaka oguwedde baafunye first grades zokka okulya okunywa n'okusula bya mulembe so nga ate balina n'entambula etuuse abaana ku ssomero mu budde ebisale bisoboka eri buli muzadde batumbula ebitone by'abaana nga bayita mu by'emizannyo omuli music dance and drama okumanya ebisingawo kuba ku 0776 58 92 oba ku 0700 10 8 oba 0702 58 92 Kana Kindergarten and Primary School Kitega Lugazi. Education breeds responsibility. Enoni Baba TV obusoga bulaire. Enoni Baba TV obusoga bulaire. This is Hot Cup at 9. TV nze Adam Kungu la program ganda muka engineer sewava tukomyo kumpeo webale kubeera ng'okyatugobera najjo osinzira a lot happens nga tuli mu break so wiyitaayitamu obwo saasire nga tuli ku Facebook tuli ku YouTube tuli ku Twitter and we are streaming live sobola okutegattako ng'oyita eyo abuuza ateesa teeka eyo oba oteeke ku 0756 02505 amannya gonna gy'osinzidde obaka nja kubeera nga mbusomera ensi n'eggwanga tubeere nga tutambulira wamu enkya y'olunaku olwaleero naku olw'enkya teweerabira nja kuba ne Honorable Paul Nsubuga wamu n'abakulu abalala okwongera okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo well njagala engineer gwabadde n'akazinda tugenda mukummulako kozesa eddakiika zo tubuulira oba ddala actually ng'oggyeko the lamentations you people make. We don't condone, we condemn those acts. Do you have any plans of moving from mere condemnation to, first of all, interesting yourselves as a party? Ani atulugunya. Tukijje ku kyokugamba nti ba victim bajje baprovinge nti gundi ne gundi yantulugunya. Can you interest yourselves as a party into who is actually denting your government and you investigate these acts? I think government yateekawo nnyo ebitongole bingi investigating ebikolwa ng'ebyo human rights ebyo initiative za government. Human rights is to
ekitongole kya gavumenti era abakolebwa abaliwo basasulwa gavumenti CNGO Human Rights Commission etulibwako neweza nesimewo nsuka kati naye kwatuula oba nja kuba naye wano naye atuulako ebyo byonna bitongole bya gavumenti ate bisasulwa mu ewa musolo so gavumenti etaddewo initiatives nyingi naye naffe abali mu political line in government naffe tugamba no ebikolwa bino tubitunuuliranga teri muntu ayagala gwanga lye asobola kutulugunya muntu ki omuntu ona Uganda ye naye ekirala mpozi kweyo ensonga briefly nga bwogambye nga ngimaliriza nti tetulowooza nti abantu bano abakola ebintu bino nga bwegambye bali muffe mu bitongole ebyenjawulo naye tebalina tebalumirirwa akola bukozi ng'omuntu so naye bangi baleeteddwa ku board bangi batwaliddwa mu court martial bangi batulugunya abantu babasibye all those acts era ndi musanyufu nnyo ate era njagala okuyozaayoza mukwano gwange ennyo Sewanyana ne ttiimu endala mpuliriddeko nti leero bavuddeyo I think amateeka byebimu byetugo Dr. Kisamuna Wumba ova ku nsonga y'emu eyo ya nze ekyenjagala okubuulira bannayuganda twalabako kino ekyabeera mu America ono George Floyd yafa nti abannayuganda I mean abannamerica abannansi mu America be bayambako FBI's n'ebitongole ebirala by'okwerinda ne bajjayo amazima ti kino kikino kyabeerawo n'olwekyo kusinga ekintu kyonna kiggwawo mu kyalo wawwa lwakiri mu bantu 10 ennaku zino mulimu abantu abalina smartphones mukwate ebifaananyi ebyo bulungi bwe mumala okukwata ebifaananyi ebyo bulungi bisobola okujjayo amazima kwegamba amateeka ge Uganda nga bwe galambikibwa omuntu oyo yenna asangiddwa ng'ali emabega w'ebyo ebikolwa by'okutulugunyizibwa basobole okutwalibwa mu mbuga z'amateeka awo bwemaliriza kweyo ensonga abantu mukozese amasimu gammwe bulungi ekintu ekyo bwe kiggwako mubeere nga muli standby nga bwe twalaba mu America ate ne gavumenti cameras zino ze mwaleeta zibiremu okubeera bifaananyi ku makubo omuntu bwe baba mujje bukoma nsimbi wa engineer Sewava cameras mweziri eziraga ebintu bino abantu babeera ku cameras bwe muba mukolera gavumenti mwagala NRM gavumenti ebeereko ate nga gye mukolera n'omutima gumu mutujjireyo ebifaananyi bino mubitulage dene etteeka lisobola okukola ki okugobererwa abale nnyo engineer Sewava dakiika zetusigaza 2 njagala otunule mu kamera eyo ompe comment yoko temporary freedom finally honorable Sewanyana ne Segirinya gye basobodde okubeera nga bafuna and what it means because ebbanga lyonna okuva bakwatibwa ne development zetwalaba basabye okweyimirirwa security nega rather court nezigaana on some grounds they've been giving. Do you think this confirms what you call rule of law in this country? Okusooka njagala okukulisaayo baganda baffe abo Sewanyana ne Segirinya ne Honorable Segirinya bavubuka bannaffe ffenna tulina ebirubirwa byebimu nga bulijjo bwentera obbagamba nti amateeka oba eddembe ly'obuntu teryetaaga kwekalakaasa kusalabyewo omuntu yenna yekalakaasa gavumenti kuta oba ku nteekateeka zonna ezibadde zigenda mu maaso so njagala nnyo nyongera okusaba bannayuganda tugoberere nnyo sometimes justice esobola okubeera delayed but may not be denied so tugende mu nkola ey'okwenywereza mu kugoberera amateeka n'okunywereza mu mateeka kubanga nga NRM essira lyayo NRM manifesto okulaba nti enyweza essiga eddamuzi nga lyetongodde ate nga likola ebyo ebisaanidde naddala nga ligoberera amateeka so I want to congratulate them n'okwongera okusaba era n'abo abalala bagamba abaliyo prisoners of babaita batya political prisoners twongere okwengeginga nga tuyita mu mateeka ago ag'enjawulo I think democracy bwate bwagamba naye ekyo kyekitegeeza nti nno bwe baba bakutwala mu kooti
era mu abakwata abantu bano batwala mu makooti ebyokutulugunya si bituufu omulimu buli omu amanyi obuvunaanyizibwa bwe abakwasa abantu abakoze ebikolobero oba abazize emisango omuntu mukwate muleetere ekiwandiiko mutwale mu poliisi emutwale mu kooti kooti ekole okunoonyereza omuntu bamute abale nnyo engineer rather Dr. Dean ekintu ky'okulwawo okuwa bail ba suspects bano ate nga ddembe lyabwe mu mateeka okuweebwa bail despite all the efforts kikulaga ki in your view? Anti kati ekyolina okutegeera Mr. Adam nti eno Uganda kati bwebeera Uganda essiga eryo eddamuzi oba bwe bato bwe bagamba mu Luganda kubanga musajja munyoto balina backlog misango mingi so sangalo otunulire just nti Honorable Sewananya ne Segirinya tebanaba kulwawo kubanga muli abantu eyo ku prison eyo bamaze emyaka 3-5 nga tebanaba kuweebwa bail naye ekyo traffic oyo ali mu kooti kati kusinga maybe kyetulina okusaba gavumenti bateekemu ku maanyi abalamuzi beeyongera maanyi basobola okuteekako kooti ezituula ng'ewiiki okuwuliriza egyo emisango oba wiikisi 2 oba mwezi nga bwe twalaba kooti y'abamugemereirwe we yatuulanga ng'esituka ng'egenda wano neekola ng'omwezi neevaayo bwetyo so nolwekyo saagala to exaggerate nti Honorable Sewananya nti aluddeyo nnyo oba Segirinya aluddeyo nnyo ekyo it is I think related to backlog eri mu kooti emisango mingi abalamuzi batono ate buli omu ayagala kuwulirizibwa ate bonna bannayuganda okitegedde so n'olwekyo n'ebirala ekyo kiraga institutions zaffe ali ku Baba TV ebimu ku bifaananyi byabaddewo olunaku olwajjo balaba baliko Zoom link Honorable Alan Sewanyana ne Honorable Segirinya Muhammad Sewanyana wa Machindi West Segirinya wa Kawempe North nga bali ku Zoom link okuva ku Kigo main prison whereas other court proceedings zabadde zigenda maaso wali Masaka bannamateeka baabwe famire n'ab'enganda gye babadde basinzira okubeera nga banoonya obwenkanya they were seeking justice oba freedom okuva mu kooti Masaka so ba suspects bo babadde ku Zoom link okuva mu Komera Kigo and that's how they've been proceeding with these cases so what I can also confirm nti okusinzira ku munnamateeka waabwe oyo gwolaba ku TV awo Alhaj Elias Lukwago he has confirmed early this morning nti ejjukire bwakeredde ku makyanga tebamanyi bano baliwa Machas court yabadde bayimbudde but prison authorities by late in the night badde bagambye nti buli omu yatwaliddwa in his area of convenience naye nga teboogera wa but this morning Lukwago confirms nti Alan Sewanyana ali Masulita yatwaliddwa ewa maama we era enkyalo olunaku olwaleero family badde teekateeka okubatwala 4 oba okumutwala 4 treatment bigambo bya mulonzi wa Kampala Alhaj Elias Lukwago ajjukira Sewanyana badde wabadde complaints ez'obulwadde mu kkomera gy'abadde ng'agamba nti he needed further specialized treatment mu kkomera batasobola kufunayo bujjanjabi abumala so that is the information we can give or we can actually confirm okusinziira ku Alhaj Elias Lukwago Salongo Kufet and the whereabouts of Honorable Alan Sewanyana well batumaliriza mbadde nkyayogera oneerabidde no nga njagala okubagamba nti mu kooti judicial arm of government timulimu backlog naye ate kirala kyenjagala okubuulira bannayuganda nti nabo abayina kwegamba eddembe lyabwe ng'abantu kubanga etteeka ly'e Uganda lyogera unless you are presumed what guilty
innocent. Naye essaawa eno they are suspects. Kyolaba they are still MPs, omusaala bagufuna bulungi butereevu, ebifo byabwe bakyabiina kubanga they are mere suspects. Kati nabo balina okuweebwa chance. Okay. Omukisa ogwo njagala tugaziyeeko engineer. Tukijje kuba biri bano. Segirinya ne Sewanyana. There are also allegations nti waliwo abawagizi b'opposition bangi abamaze emyezi nga number one tebalitibwanga mu makomera. Those allegations are there. But number two, nti bangi obujulizi obubaluma nti ddala bazza emisango egyabatwalibwa mu makomera tebuleetebwanga. So bwe tukijja ku bano tusiige ekifaananyi ekinene ng'oggyeko gwe kyogamba ekya backlog, could there be some problem, rather some issue that we don't easily see, that is making this to be held further mu makomera? No, kakati wabeerawo mandatory what? Kwegamba nga tonaba emisango gya capital offenses nga tonaba kuweza emyezi 6 tofuna ki bail. Naye oluvannyuma olwo ekyo tekiri mu mateeka. Yes, there is that mandatory service you do when you before you. Because the president was proposing. Kubanga kooti eya wansi eba tenaba kukomitinga mu high court, chief magistrates court. Balina okukomitinga emisango olina ogiwoleza mu high court. Ate sometimes investigations zibeera nga zikyatambula zigenda mu maaso. Nga kwegamba state attorney oba DPP nga yina obujulizi bwakola ki obwanoonyerezaako. In case bakuyimbula oyinza okutataganya ki obujulizi obwo. Kati mulimu ebintu bingi kooti byetunuulira oba oludda lwa DPP ate ffe Abannayuganda oba ffe abalabi oba abawagizi betutatunuulira. So n'olwekyo tulina okuleka courts z'e Uganda zisobole okukola omulimu gwazo, kubanga ndabyeko wano ekisinde kya people power nga kiwininga omusango wano before justice Sekana Musa. So nze ndaba systems zaffe wano ez'e Uganda tekiriko nti oba ndi mu opposition oba ki osobola okuyitako ku musango gwo kusinga osangibwa nga toyina kyewakola. Ya njagala okutumira bonna mulembe mu 7 mwebalire ddala okwekumira ku Bapa TV abazzukulu abakyabazinga nammwe mbatumira ab'ebunyolo wano Mukama kabaleega ne mulembe Mutebi mwebalire ddala okwekumira ku Bapa TV. Wabale nnyo Dr. Emaldine Kisembo, Engineer Sawabana Wumba. Our tireless efforts to transform Uganda is a promise we shall never fail. Omulama gw'omwaka guno basebo ne banyaba batuwuliriza naddala abakulembeze mu ofisi zammwe bwe tutambulirako, ate nga tulina ebisuubizo bye twasuubiza abantu tetwerabira. Manifesto yaffe tulina ogimplementinga, tulina okwegatta gemaanyi bulijjo tukyogera. Njala okusaba aba RDCs mwenna aba RCCs mwenna mu ggwanga okwongerwa amaanyi naddala okubeera ku ground okutuuka mu byalo eyo etuli abantu baffe tubatuukeko naddala nga tugoberera nnyo ne parish model, kubanga kati essaawa eno twagala nnyo okusesira okulaba nti abantu baffe bava mu bwavu. Enteekateeka za gavumenti zeewereza nnyingi nnyo bannaye abantu baffe tosaba muzigoberere. Wakyaliwo okusomoozebwa bingi ebitusomooza nga mubiraba ebigenda mu maaso naye tetuggwamu mwanyi tubeere bagumu. Ate ekirungi nti NRM ekyalina mandate okukola ebintu ebisaanidde. So twagala nnyo buli batubuulirako nti kino ekizibu kiri wano baba batulaga ekkubo tebatutambulirako. Njagala okwongera okwebaza ennyo abantu baffe aba Greater Masaka Region abatutta abaana baabwe ku Industrial Hub eyalonkingiddwa jo, era njagala okwongera okwebaza ennyo omukyalo oyo baleke. Njagala okwebaza ennyo Minister wa Presidency okulaba nti atandise kati kaweefube w'okutambula mu bitundu ebyenjawulo ng'agezaako okulaba nti tutuukira ddala ku ground. Enkola twavudde mu office kati tuli ku ground
basebo ne banyabo tukole mwami Adam buli omu kyasobola okukwatako engalo nga kiyingiza ssente tukikole ebyobufuzi temulimo abantu n'embeera y'okwalangana kwogera bannamu amafuukuule okuwalana ettima n'ebirala ng'ebyo tubireke ffenna tuli bannayuganda. Kale webale nnyo Engineer Joseph Adam kankwebaze okeera ne ttiimu yo buli kaseera yakwebaza nnyo management ya Baba TV okuba nti mutambulira wamu. Webale nnyo okwagala Baba TV mwebale nnyo abatugoberedde kuva gye twatandikire ku ssaawa 12 okutuusa kati. Adam Kungu nze njagala okumaliza enteekateeka ya programu eno olunaku olwaleero kuba ttiimu yonna Simon Miyanga Lutaya, Doreen Mwesige, Subo Lukia Mpoza betukola nabo wano ku kamera. Shafik wali mu control room, waliyo Kaliyo wa Mustafa, ate ku social media nayo waliyo mugana wange akola emirimu nga balina okubeera nga agikola. Njagala tukome wano akuume jambo. Happy Valentine. This is Hot Cup at 9. Obairo likubona gangamka ku Baba TV. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Smart City kye kigambo ekikwatira ddala ffe bye tuyayaanira ng'ekibuga nga KCCA okulaba ng'ekibuga kyaffe kituuka ku mutindo ogw'ensi zonna. Smart City y'enjogera gye tukozesa naye nga mu kigambo ekyo kikwatirwamu vision yaffe, mission yaffe, values zaffe nga KCCA. Tugamba tulina okubeera ne technology akola mu kibuga nga tulina apps abantu basobola okufuna ebitwogerako nga KCCA mangu. Tulina okukola digitalization kubanga eyo ensi zonna ebibuga byonna gye biraga. Nga Smart City tulina okubeera ne infrastructure, enguudo, drainages, amataala, obutale nga buli kimu kiri smart. Si mu bigambo na mu mpapula zokka naye nga ne bw'okitunulako olabira ddala nga kibeera smart. Yensonga lwaki tugamba nti verandas zino okubanga zijjuddeko sigiri, obutunda, amenvu n'amagi tekibeera Smart City bannange. Kibeera Smart City mbabuuzeeko. Naye ate oyo abadde atundira awo tumukoledde ki? Tulina omuyiiyiza ekintu ekiri smart. Tetumugoba bugobi mu kibuga. Twagala infrastructure ebeera smart naye nga nono gwe tujje ku lubalaza tumutwala mu kifo tukitegese ate nga kiri smart. Era twagala okwebaza nnyo gavumenti yaffe kubanga ekintu ekyo yakitugambye, yagambye minisita waffe era minisita waffe agenda tubuulira ebinaddako ku ekyo. Smart City ebeera ne technology ng'ali smart, ebeera ne infrastructure ng'eri smart, ebeera ne governance structures nga ziri smart, ate n'ebeera n'abantu citizens nga tuli smart. Tulowooza engeri eri smart, tukola ebintu ebyokukolagana, tugenda mu maaso mu byenfuna, ate twogera mu njogera eri smart. Ekikolwa kye mukoze nga ba Vendors Association ne hawkers okujja wano okuteesa ne ED gwe babagamba nti abagoba ku makubo kiri smart era mwebale nnyo mwebalire ddala. Olwokubiri luno ku Valentine's Day, Bax Hotel ekuleteire
romantic candlelight dinner. Leeta